nomoro e ntse e fokotseha. There's a level where you get Ho na le mo e leng o fumana to a point where you can see that you are at the same level as the preacher. mo e leng o tla ipona o so lekana le moreri. And when you get to that point, Ha o so fihla boemong boo, if the preacher doesn't go up, ebe moreri ha a phahame le yena, you will go above the person. o tlo qetetse o mo fetile. And the higher you go, Ha o ntso phahama jwalo, and the higher you go, o ntso phahama jwalo, you become unique. o ikgetha. Because no longer, not only can you share with people, Ha o kgone fela ho arolelana lentswe, you can also heal the sick. o kgona le ho ba fodisa ba kulang, You can also now prophesy. o kgona le ho profeta, Now you can perform a o miracle. kgona le ho etsa mehlolo, You can speak by faith. o bue ka tumelo, And the thing happens. dintho di be di etsahala Only because of one thing. ka baka la ntho e le nngwe fela. You made a decision. O entse qeto How far, ha o Jesus. hore na bophamo ba hao, on how far you want Christ to be full in you. hore na o batla bophamo ba hao bo be bokae bakeng sa hore Morena Jesu a tlale ka hare ho wena. It's dependent on you. Ho dutse ho wena, It is dependent on you. ka nnete ho dutse ho wena. There are many people Ho na le batho ba bangata who like taking advantage of ba situations. ratang ho nka menyetla ka maemo. They say, you know, I can see this man A ra ke kgona ho mmona monna eno, and I can see he has a lot of knowledge. ke a bona na le tsebo e ngata, And I know I'm struggling ene somewhere. ke a tseba na le mo ke fokolang teng. So can I please just get close to him? Nna nka mo atamela fela, By just getting close to the ho person, atameleng ha ka fela, they are drinking the blood. o tlo tla ba nwa madi, But not only the blood, empa e seng madi fela, the glory is increasing. empa le kganya ya eketseha, It's growing. e a hola, It's growing. e a hola, It's growing. Yes. hola, It's growing. e a hola. As long as they remain, Ha ntse a le pela hae It's fela, growing. e a hola. before they know it, Pele ba tseba taba eo, they no longer pray certain prayers ha ba sa kgone ba rapela thapelenyana tse di tse itseng. because they know these ones are for babies. Ke a tseba gore tsena ke tsa bana, As for me, empa ha e le nna, I don't pray that. ha ke rapele mofuta I ona, just say, ke re fela. Amen. Amen. Hallelujah. Glory. I know we get used to praying, Ke a tseba gore re a tlwaela tsela ya thapelo. and praying is important. Thapelo e bohlokwa, But what makes it unique empa se etsang hore e ikgethe is a conversation, ke puisano, not a monologue, e seng o bua o le mong fela, but a conversation empa puisano with God. le Modimo. But even if you check with John, Le ha o sheba le Johane, John says to the readers, Johane o re ho mobadiela, I wrote this letter a re ke ngotse lengolo lena so that you can have fellowship with us. hore o be le kopantshano le rona. Imagine a letter is written just so that you can have fellowship with him. Ipotse fela lengolo le ngotse bakeng sa hore wena o be le kopantshano le rona, Because he was trying to show them, hobane o na le ka ho mmontsha. if you try to set yourself apart Ha o ikarohanya, and you say, I am me, o re ke nna, I'm holy me, ke nna fela ke kganyang, full righteous, ke lokile ke le I'm mong, the only person who can preach, ke nna fela ya kgonang ho rera, I can only be the person who can read the Bible, ke nna fela ya kgonang ho bala lentswe la Modimo, the blood won't work. madi ha no kgona ho sebetsa. Because that's where temptations become. Ke moo diphephetso di tlo hlahang teng, And then you fall. o bo o wa. And when you try to stand, Ha o leka ho ema, it's a consistent battle ke morwalo o boima of your life bakeng sa bophelo ba hao, up until ho fitlhella you meet believers o kopana le badumedi who are walking by the Spirit. ba tsamayang ka moya. Now, when you are gathered with them, Ha o kopantshane le bona, then the blood begins to work, madi a ba qala sebetsa, and your old sins become gone. dibe tsa hao tsa kgale di be di feta Only because of ka association. baka la kopanelo fela. But this association Empa kopanelo is ena not only limited to church people. ha se ya batho ba tlang kerekeng fela. You can also associate O ka kopanela hape with people who are drinking. le batho ba nwang. And while you are fellowshipping with them, Ha o ntse o kopanela le bona jwalo, you are busy falling, o ya wa le bona, but you are not paying attention to your spirit empa ha o hlokomele moya wa hao because of fellowship. ka baka la kopanelo. Don't think that fellowship is just you
you having a conversation. Skana na kopanelo fela ke puisano fela. It is a spirit Ho na le moya that is supposed to produce o tshwanetse mo hlahisa. what it is expecting to produce. Ho hlahisa ditholwana tse wena o di batlang. When you are amongst haters, Ha o kopanetse le batho ba nang le lehloyo, they will start teaching you on how to hate ba tlo o ruta na o hloya jwang. without telling it straight to Ntle le hore you. ba o jwetse ka botlalo. Their actions will begin to teach you how to hate. Empa diketso tsa bona di tlo o bontshang. The way they speak will begin to teach you how to Tsela hate. eo ba bua ka yona ba tlo o bontsha tsona o hate jwang. And while that is happening, Ha tsela eo e ntse e etsahala, some anger begins to grow, lehloyo le lenyenyana le be le qala le hola. but you are not paying attention Empa ha o le hlokomele. because you say you are a Christian. Hobane o re, "Ah, nna ke mokreste." I'm full of the Holy Ghost. Tletse ka moya o halalelang. And then someone offends you. And e mo motho a le mo fela a ba a utlwisa bohloko. And then the impartation you took Jwale tshwaetso yane eo o e fumaneng begins to grow. e be e qala e hola. And then it begins to meditate in your E head. be e qala e papalla kelellong ya hao. And then you ask yourself, but I don't hate people. O re, nna mose ha ke a hloya batho. But why am I hating people now? Empa hobane ke se ke hloya batho nakong ya It's jwale. because you are getting impartation Hobane o ne o fumana tshwaetso by ka association. kopanelo. And that's why we see Christ being quenched. Ke mo re fumana morena Jesu a ntshiwa. And the spirit is quenched. Moya lona o bo ntshiwa. And then the hardening of your heart begins to And pelo grow. ya hao e thata. The hardening of your heart grows. Pelo ya hao e thata e be e hola. And the hardening begins to grow more and more. Pelo ya hao e thata e be ntse hola ho fetisisa. And then when they tell you, hey, Papa, Ha ba o jwetsa ba re, "Ha o hle abuti brother, do not be angry. ska kwata, Be full of peace. ska tlala ka kgotso, Be full of joy." tlala ka lethabo." Then your heart becomes harder. Empa pelo e be thatafala ho feta. Sure. Only because of association. Ka baka la kopanelo fela. Because it's both in the spirit and in the flesh. Hobane nthwena ke ya semoya ebile hape ke ya nama. Because that spirit is present. Hobane moya wa o teng. And it empowers the people who gather in its name. Hobane o fa batho matla ba kopanelang ka lebitso la hae. Just like when we are gathered in the name of Jesus, Jwale le rona ka ha re kopanetse jwalo ka lebitso la Morena Jesu, we know He's here. re a tseba o teng sebakeng sena. So peace is expected. Re a tseba re kgotso e teng. And it is guaranteed. E netefaditswe. No anger. Lehloyo ha leyo. When you begin to get anger Ha o qala o kwata fela, and you are listening to a sermon o bo o mametse tshebeletso. and the person is preaching that you have to be angry, Motho a o rerelang a ba re o tshwanetse o be le o kwata. they are imparting anger in you. Ba tswela peo ya o kwata ka hare ho wena. And as you go out, Ha o tswela ka ntle, you start meditating about all those people. o tlo qala o nahanisisa ka batho bao kaofela ha bona. You will think about them. O tlo wa nahanisisa. Number one, Wa pele ke ena, number two, wa bobedi, number three. wa boraro. And this is why we have so many believers Ke ka hore na le badumedi ba bangata who are confused today. ba kopaneng nakong ya jwale. Because the preacher would say, Hobane moreri o tla re, curse the person who was a re preaching. ya o roha ka mo roha ke le wena. And then he would say amen. O tla bo re amen. Because that statement, Hobane mantswe ao fela it connects with the law of Moses, a tsamaisana le molao wa Moshe, but it doesn't connect with the kingdom. ha a kopantshane le wa mmuso. In the kingdom, Mmuso when they hate you, ha ba o hloile, you love them. o ya ba rata, You Yes. love them. o ya ba rata. When they curse you, Ha ba o rohaka, you say, God bless you. o re Modimo a hlonolofatse. The hardest law, Molao o thata, harder than the law of Moses. molao o thata ka ho fetisa le wa Moshe. Because I want you to understand this. Hobane ke batla o utlwisise taba ena. Before you make a specific decision Pele o nka qeto e itseng, to speak badly against someone, ho bua ntho tse mpe bakeng sa motho e itseng, there is always a spirit that comes near you. ho na le moya o tlang haufinyana le wena. And its purpose is not really to fight you. Morero wa teng ha se o lwantsha.
The spirit is not really concerned about you. Moya o ha mo ka wena man. The issue of this spirit, Morero wa moya o it is the word inside of you. ke lentswe le ka hare ho wena. The seed of God inside of you. Peo ya modimo e ka hare ho wena. So when the spirit comes, Ha moya o tla, it says, look at that person. o ra mo shebe motho ya. Why are they doing that? Hobane a etsa ho. I think they hate you. Ke nana go ba o hloile. And then you look at the person O bo sheba motho. and they don't greet you. Ba ba sa o dumedise. They look away. Ba sheba kwa. And then you conclude in your head. O bo qeta ke They hate me. O bo ka nnete ba hloile. And immediately after you've said Ha o that, qeta o bua fela mantswe you ao. begin to feel anger. O qala o tlala ka lehloyo. It is because that message Hobane molaetsa o fela. had entered into your mind. O kene kelellong ya hao. All it needed you to do is believe it. O no batla fela o dumele. And when you believe it, Ha o qeta o dumela. it demonstrates O itself. tlo bontshatsa. Now, when you see that person, Ha o bona motho you eo, are also angry. o dula na so kwatile. What is the reason? Lebaka baka ke eng? Nobody knows. Ha na motho a But tsebang. you are angry. Empa le na so kwatile. You hate the O person. so mo hloile le wena. If they ask you, why do you hate the Ba botsa person? bana hobane o mo hloile motho eo. Because they did not greet me. Hobane ha ntumedisa. Such a stupid thing. Lebakanyana le jwalo fela. This is how good and smart the devil is. Ke ka moo Satane a le masene ka teng. Because he's trying to take out the seed of O God. leka ho ntsha peo e ka hare ho wena. He doesn't care about you. Ha kgathalle ka bophelo ba hao. He knows if he tries his best O ya tseba ha ka leka ka ba kgomotshithe ya kaofela. in ways of manipulating you, Hore a o utswetse. one way or the other, Ka tsela e kgotsa yane. you will fall. O tlo wa. He knows it. O ya tseba. Because you are human. Hobane wa tseba o motho. You have flaws. O na le mefokolo ya hao. But one thing, Empa ntho e le nngwe. he knows as long as the seed is in O you ya tseba ha peo e ntse e le ka hare ho wena. and the word of God abides in you Lentswe le dutse ka hare ho wena. and it's abiding in you Dutse ka hare ho and wena. it's growing in Le you, hola ka hare ho wena. he knows this person is going to become a problem to O me. ya tseba hore motho eo e tlo ba bothata ho nna. Because I'm used to stressing people. Hobane ke tlwaetse ho etsa batho ba be le mathata. I would send the spirit of stress, Ke tla romela moya wa stress. and then that spirit would begin to manipulate the person. Moya o bo qala ho utswetsa batho bao. And it would say to the person, look at how much you are struggling. O tla ba bona ka mokgwa o sokolang ka teng. And then you'll begin to think it. O bo nahanisisa. And then the spirit enters. Moya o bo kena. And then your body is in pain. E be mmele ha o ba di-pain tse bohloko. And now here comes another person O bo tla motho e mong hape. who says, I cannot stress. A ba re ha ke kgone o ka ba le bothata bo boima. Now the devil is like, Satane a ba re ha e tlo. this one is going to cancel our jobs. A hona o tlo fedisa mesebetsi ya rona. So the only way to deal with A it, re lebaka ba ka fela hore re sebetsane le yena. let's make plans Ha re etse morero. to make sure that there are problems Hore ho be le mathata. so that we can show him the problems. Hore re mmontshe mathata. And when he sees the problems, Ha a bona mathata. he's still like, this is not O stressful. tla ba ra ha ena se mathata. Here, this boy is very stubborn. A ra ona o ka nnete o manganga. And he's trying to take out people out of the same stress. And o leka ho ntsha batho hape le ka hare o bona maemo a ba le ka hare ho ona. Casting out stress A ntshe boima ka hare ho bona. so that they don't get sugar diabetes Hore ba se ke ba fumana tswekere. or high blood Kgotsa phamo ba madi. or gout Kgotsa or every other kind of disease. kgotsa mofuta ofe kapa ofe wa sick. Because before a sickness enters your body, Hobane pele sick e kena mmeleng wa it hao. always needs a door. E hloka le madi. But the only question is, what is your door? Empa bothata ke hore le madi le hao ke lefeng. It can be stress. E ka ba stress. It can be worry. E ka ba ho ngongoreha. It can be meditating about negative things. E ka ba ho nahanisisa ka ntho tse siyo. All the negative things, Dintho tse leng siyo kaofela. they are gathered in your mind. Di kopane kelellong ena ya They are hao. busy having a party. Di na le mokete ka hare ho kelello ya hao. And yet your body is feeling pain. Empa e be mmele wa hao o tletse ka dipeini. And it has a lot of weight. O be le boima bo bongata. And you don't know what to O do. bo sa tseba na o tshwantse o etseng. Even after you pray, Le ha o se o qeta ho rapela, you still have the weight. o ntso na le boima boo. Because you chose to believe in it. Hobane o nkile qeto ya ho dumela boemo boo. You chose to believe in it. O dumetse boemo boo.
dikgohong. So it quenches the Christ in you. Jwale e ntsha morena ya leng ka hare ho wena. And it also removes your peace. E ntsha le kgotso ya hao. And then when you think you are done, Ha o nahana hore ke qetile jwale, then the devil says, here's another a option. ba ka tsela e nngwe hape ke eng? There's a way you can smoke A re tsela eo ka o tsubang ka yona yourself out of all your ka problems. hare ho mathata ana kaofela. The minute you smoke, Tsela ya ho tsuba fela, you will relax. o tla utlwa o le hantle Because bophelong. you'll be high. O tla ipona o phahame. But after you've been high, Empa ha o qeta ho phahama jwalo, and you've been high, o ba ha. when you wake up in the morning, Ha o tsuba hoseng, the problem will still be saying, hi, bothata le bona tsa hore ngwane se dumela he. how are you? O robetse jwang? Second round, hi. Ke a kgutla hape kgetlo la bobedi. And then you smoke again. O bo tsuba ha. And you are high. O ba ha. And you are high. O ba ha. And you are high. O ba ha. Whereby you know in Christ Mo e leng wa tseba ha o le ho morena, there is guaranteed peace. ho na le netefaletso ya kgotso. So that if there are problems in your Hore ha life, mathata a le teng bophelong ba hao, you can sit like you're on a hell o holiday. bo dula jwalo ka hore o boiketlong. Oh, life is so nice. O ba ha bophelo bo monate. People are like, are you mad? O ka nnete o so na le bo hlanya hlooho. And you tell them one thing. O ba bolela ntho e le nngwe. The only problem with you Bothata fela ke o ka wena. is that you don't understand me. Ke hobane ha o nkutlwa, ha o ntsebe. I am not of this world. Ha ke wa lefatshe lena. Where I come from, Mo ke tswang teng, there's nothing that I need. ha ona letho le ke le hlokang. If I need food, Ha ke hloka dijo, I know how to speak. ke a tseba hore na ke bua jwang. Because I'm a king. Hobane ke morena. How can a king not speak? Ha ho tla jwang hore morena a se ke a bua. A king must speak. Morena o tshwanetse a bue. If the king is hungry, Ha morena a lapile, servants, ba kgoba, start doing your work. a qala etsa mosebetsi. I'm hungry. A etsa mosebetsi. But Zalona, I want you to understand this. Ke batla ho lokisise ba ena. Can you imagine a man called Elijah? O ka utlwisa monna e bitswang Elia. While he was running away from Jezebel. Ha a ne a balehela Jezebele. Can you imagine running away from a woman? E putse fela o baleha mosadi. And while he was sleeping in the desert, Ha ntse a robetse le ho hata teng. he said, God, please kill me. A re o Modimo mpolaye. Please, please make a plan, A re kill o me. Modimo etsa tsela hore ke Take my ishe life. ka bophelo ba ka. And yet the Bible tells us, Ebe Bibele e re bolella hore while he was sleeping ha ntse a robetse jwalo in the desert, le ho hata teng. not in Bloemfontein E town, seng ka hare ho Bloemfontein toropong ya teng. not in Bloemfontein Kasi, E seng kasi ya Bloemfontein. but in the desert. Le ho hata teng. And in the desert, Le ho hata teng moo. there's no bread, Ha hona bohobe. there are no fruits, Ha hona ditholwana. there is no Ha water. hona metsi. Yet while he was sleeping, Ha ntse a robetse, an angel appeared in a dream. lenyolo ile a fihla ho yena ka toro. And he said, wake up and eat your food. A re tsoha o je. The journey is still very Leeto la long. hao le sale le telele. And then he wakes up A tsoha, and he sees food a bona dijo. that he did not take from his own place. Ha a tseba sa kang a di ka sebakeng sa hae. Can you imagine O ka that? ipotsa taba eo. How is that Ho possible? go kgonahala jwang? Because Elijah was like us. Hobane Elia o tshwana le ke lo ka nna le wena fela. He could be happy, O na tla thaba, he could be sad, a ka utlwe bohloko, he could be scared, a utlwe a tshabe kae. he would be excited, O tla thaba le. he would believe. O tla dumela. And sometimes he'd be like, yeah, Nako tse ding a re atjhe ena ka nnete. I doubt this one. Ena ha ke I'm not itshepetse. sure if it's you, God. Ha ke dumele hore na ebe ke wena He Modimo. was like us. O na tshwana le rona. And while he was sleeping in the Ha desert, le a robetse le ho hata teng jwalo. an angel gave him food. Lenyolo ile a mo fa dijo. He ate the food. A ja dijo tseo. And then he slept again. A robala hape. And then the angel came again. Lenyolo ile kgutla hape. And it said, here's some food La again. re nka dijo hape ke tsena. The journey is very long. Leeto la hao le sale le telele. After he ate the second Ha time, ke ta ho ja dijo tsena tsa bobedi. the Bible tells us Bibele e re bolella hore the man walked for 40 days and 40 nights. lentswe la Modimo le re bolella hore monena a tsamaya matsatsi a 40 le masiu a 40. And he was not walking while snacking. A na sa roba a sa tsamaye fela. He was not walking while snacking some. A na sa tsamaye a ntse a ja dijonyana tse ding tse itseng.
The food he ate in the desert dijo tsena tsa di jileng le ho hata teng sustained him for 40 days di ile and da 40 mo nights. ka matsatsi a 40 Does that make sense? na e ka ba ntho e fana ka kelello Because even that food, hobane le tsona dijo tseo it was not in the spirit, di ne se dijo tse semoyeng it was physical e food. ne le dijo tse tsa nama. And Jesus said, I am the bread. Jwale morena Jesu a ba re ke nna bohobe If you eat me, a re ha o ja nna you shall not hunger. a re o ke wa lapa If you drink from me, a re ha o nwa ho tswa ho nna you shall never thirst again. a re o ke wa nyorwa. Now, when he told the Samaritan woman, Ha a jwetsa mosadi ona Mosamaria he said to her, a re ho yena if you knew who asked you for water, a re ha o no tseba ya o kopile metsi o na ke mang you would have asked him for living a re water. ke be wena o mo kopile metsi a bophelo. And then the woman asks, Jwale mosadi ona a mmotsa wa re this well is of Jacob. a re metsi sediba sena ke sa Jakobo Are you claiming to be greater than Jacob? a re o batla o mpolela hore o moholo ho feta Jakobo. Then Jesus said, Jwale morena Jesu a ba anyone who drinks from a this re o water ya nang sedibeng se will thirst again. o tla nyorwa hape But the one who drinks from me a re ya nwang ho tswa ho nna shall never thirst again. a re a keke a nyorwa hape. Then she said, please give me this water. A re ka kopo hle mphe metsi ao ke nwe. Give me this water assembly. A re ka kopo hle mphe ke nwe. And he said, A re ho yena go and fetch your husband. a re tsamaya o late molekane wa hao. Why wasn't he preaching? Hobane a ne a ntse a mo rerela jwalo. Why wasn't he preaching? Ha ntse a mo rerela jwalo Why wasn't he preaching? hobane a na sa rere. Why didn't he decide to say, you know, in the beginning I was with God. Hobane a na sa re pele ke ne ke na le Modimo. I am the Messiah. A re ke nna Mesia. Why did he say, go and fetch your husband? Hobane a na a ya o late molekane wa hao. And when she responded, Ha araba I don't have a a husband. re ha ke na yena. He's like, you are right. A re bua nnete Because you had 5 husbands. a o nona le ba bahlano. And the one you are with currently, A re leo nna le yena nakong ya jwale you are not yet married. a re ha le a nyalana. And then she said, I see that you are a prophet. A re ke a bona hore moprofeta. And we hear all these blah, 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 worship here, worship there. A re o tlo ho the re rapele mona re rapele mane. We Samaritans worship here. Rona Masamaria re rapela mo. The Jews worship in Bajuda Jerusalem. bona ba rapela Jerusalem kwa. The waters have already started flooding. Metsi ka nako a sa kene. And he started saying, but it shall come a time. A re nako yona e tla tla ke a tseba. And now is the time. A re yona ena ke yona nako. The true worshippers Hore ba borisi ba nnete shall worship God in spirit and in truth. ba tla rorisa Modimo ka nnete le ka moya. Because God is spirit. Hobane Modimo ke moya. It shall not be to a selected place. A re ke ba sebakang se itseng. But God is spirit. Hobane Modimo ke moya. Meaning when you are walking in the street, Hobane ha o tsamaya strateng you can worship God. o ka worshipa Modimo. While you are in your bedroom, Ha o le ka moreng ya hao you can worship o God. ka rorisa Modimo. While you are talking with people, Ha o tso bua le batho you can worship o God. ka rorisa Modimo. While you are in the street, Ha o le strateng you can worship o God. ka rorisa Modimo. When you are in town, Ha o le toropong you can worship o God. ka rorisa Modimo. While you are taking your grocery, Ha o reka grocery ya you hao can worship God. o ka rorisa Modimo. Because God is spirit, Hobane Modimo ke moya not flesh. e seng nama. God is spirit. Modimo ke moya. And the waters are increasing in her. Jwale metsi a ntse a tlala ka hare ho yena. And by her receiving this water, Ha ntse a amohela metsi ana then jwale she said, you know, we are told that when the Christ comes, a re a tseba hore ha morena a tla we know that when Christ comes, re a tseba hore ha morena Jesu a tla o ha Kriste a tla he will tell us all things. o tla re jwetsa dintho tsena kaofela. And then Jesus said, I am he. Jwale morena Jesu a re ke nna eng. And even when we check, Jwale le ha re sheba he did not tell her everything. ha ka mo jwetsa dintho kaofela. He just told her enough. O mo jwetse ho lekaneng. And yet to her, Ho yena it was all. e ne se e ne le dintho tse kaofela. And then she told the people A bolella batho who came to him, ba tlileng ho yena. and they knew he was also the Christ. Ba ne ba tseba hore ke yena morena. Because they experienced him for themselves. Hobane ba iponetse ho bona By their experience, ka tsebo ya bona.
that he told them all things, hore o ba thutse dintho tsena kaofela, but he did not tell them everything. empa ha ba thutse dintho tsena kaofela, He gave them a portion. o ba file hanyane fela. Hallelujah. Amen. It's the same thing, Bazalwane. Ke ntho e le nngwe fela. Can you imagine Jesus meeting, I think it's Philip? O ka ipotsa ha Morena Jesu a kopana le Philip, And when he saw Philip, ha bona Philip in John chapter 1, bukeng ya John chapter 1, he said, Philip, a re Philip an Israelite indeed, a re mo Israele e le ka nnete, a man with no guile. a re monna ya senang sebe, And then he asked him, how do you know me? a re o ntsebella kae Morena? And he said, I saw you while you were under the tree. A re ke o bone o sa dutse ka sa sefate. Now I want you to understand Ke something. batla ho utlwise ho na ntho e batlang o e utlwisise. There, John is just summarizing it. Mo Johane o mpa a e rarolla fela ka boripana. Because if someone says to you, I saw you under the tree, Jwale ha motho a re ke o bone ka sa sefate, you'd say, maybe he guessed. a re maybe o ka nahana o inahanetse fela. But what Jesus did, Empa Morena Jesu a se entseng, he started telling him about himself. a qala a mo jwetsa ka yena. And then he was like, when you are the Christ, A re wena ka nnete o Kreste, there's no other way. a re ha ona tsela e nngwe. He started telling him about himself. A qala a mo jwetsa ka boyena. And then he says, do you believe because I told you this? A re na o dumela hobane ke o bolelletse taba tse, But I tell you, empa ke a o jwetsa. you shall see angels ascending and O tla bona descending manyoloi a theoha a ya fatshe le hodimo upon the Son of Man. ka baka la Modimo. And in that time, Ene ka yona nako he eo, was the only one with the right. e ne le fela yena ya letsohong le letona. He was the one with the right. O ke yena fela ya nang le tokelo. But today, Empa nakong ya jwale, there are many angels ho na le manyoloi a mangatangata haholo that are ascending a theohileng upon us. ka baka la rona. They are ascending A theohileng, and then they go up ba a nyolohe hape, and then they come down a theohe hape, and then they go up. a nyolohe. Hallelujah. Amen. Don't think that one angel is enough for you. Ska bana na banyoloi le leng fela le lekane bakeng sa hao. One angel is very limited, Lenyoloi le leng le na le mo lefellang teng, but there are many angels. empa ho na le manyoloi a mangata. That's why the Bible says, you have come to Mount Zion, Ke ka hoo lentswe la Modimo le re o tlile thabeng ya Sione, a city set on a hill motse o dutse bophahamong, that cannot be hidden, o sa kgoneng ho patwa, that has numerous angels. o na le manyoloi a mangata haholo. So you can use any angel you want. O ka sebedisa lenyoloi lefe kapa lefe leo le batlang. Amen. Amen. You can use them. O ka sebedisa. They are working. A sebetsa. Some of them are waiting for you. A mang a bona a emetse wena. If they could sleep, they would have slept long time ago. Ha be a robala ke ba kgala go betse nako e telele. But they are waiting. Empa a eme. They are busy waiting. A eme. What are you going to command your angel? Na wena o tlo commanda eng lenyoloi la hao? Because you will carry power inside of you, Hobane o tshwere matla ka hare ho wena, which is Christ. e leng Morena Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So make your choices carefully. Etsa diqeto tsa hao ka bohlale. Begin to use your angels. Qala o sebedise manyoloi ya hao. Can I haven't prophesied about angels here? Ne? Ha ke soka ke profeta ka manyoloi, ha ke re? I haven't. Ne? Ha ke soka ke. Woo! Jesus. Jesus. Okay, the day will come. Nako e tla tla. The day will come. Letsatsi le tla tla. I will teach you about angels Ke tla o ruta ka manyoloi. and I will explain them. Ke be ke a hlalose. We only find 2 angels in the Bible. O tla fumana fela manyoloi a mabedi lentsweng la Modimo. The rest of the angels are not named. Manyoloi a mangata ha a bolelwa. Their names are not known. Mabitso a teng ha a tsejwe. And it's not really about knowing the names. Ha se taba fela hore o tsebe mabitso. The issue is knowing how to use them. Taba ke hore na o tshwantse o tsebe na wa sebedisa jwang. Hallelujah. Amen. It reminds me back in the days E nghopotsa nakong tse fetileng.
when I used to prophesy with angels. ha ke ntse ke profeta ka manyoloi. Hey, you don't know me. Ha o ntsele ka nnete. If you think what I was doing yesterday was deep, Ha e bona na tsa ntse ne ke etsa tsatsing la maobane e ne e tibile. we were just opening doors. Re ne re bula fela mamati. I can tell you about your angel, Ke ka o jwetsa ka lenyoloi la hao. and your angel can tell me about you. Lenyoloi la hao le be le mpolelle ka bophelo ba hao. It can tell me your prayer Le ka ntjwetsa le be le ntjwetsa le thapelo ya hao. without me having to go and see what you were saying. Hore nna ke ske ka ya mane ke lo bona tse tshwantse ke di bone. Your angel will just start telling me. Lenyoloi la hao fela tla be se le qala fela le mpolella ditaba tsa She hao. was praying for this O na rapella ntwe, and this a rapella ntwe, and this le ntwe, and this le nthane, and this. le yane. And then I tell you. Ke be ke o bolella. And then you're like, hi, Be ke re and you're like, hi, hey. and yet I got your information from the angel that follows me. Ebe ke fumana ditaba ho lenyoloi leo latelang. There are many ways to prophesy. Ho na le mekgwa e mengata ya ho profeta. It's your choice. Kgetho ke ya hao. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I was just trying to help you Ke understand leka ho thusa hore o utlwisise that the plan of God hore morero wa Modimo was to fill himself ke hore a itlatse ka boyena in all things, ka dintho tsohle. to filling everything A itlatse ka dintho tsohle with himself, ka boyena. and all things Hore dintho tsena kaofela should fill him. di motlale. Hallelujah. Lord. Because as we grow in the knowledge of the word, Ha re ntse re hola tsebong ya lentswe la Modimo, he is growing, o ya hola le yena, he is filling up, o ya re tlala, he's filling, o ya re tlala, he's filling. o ya re tlala. The issue is, it's your decision. Taba fela ke hore qeto ke ya hao. How far do you want to be O batla filled? ho tlala ho le ho kae? Some of us can come up with excuses. Ba bang ba rona re ka tla ka mabaka Oh, I'm so busy. hore ke tshwarehile ka nnete. No. The Holy Spirit is not flesh. Moya o hallang ha se nama, He is a spirit. ke moya. The Holy Spirit Moya o hallang can interfere while you are teaching. a ka kgona ho kena o ntse o ruta, You are busy teaching, o ntse o ruta, and yet you are downloading information. o bo ntse o nka tsebo ho tswa ho yena. He's busy teaching you while you are teaching. O ntse a o ruta le wena ha o ntse o ruta ka mona. And people don't know. Empa batho ha ba tsebe. They just see you teaching physics. Ba bona fela o ntse o ruta physics. And yet the Holy Spirit is downloading information in you. Ebe moya o hallang o ntse a kenya tsebo ka hare ho wena. You are busy having fun with your family. O ntse o na le lethabo hao ha mmoho le lelapa la hao. And the Holy Spirit begins to speak to you Ebe moya o hallang a qala a bua le wena while you are busy. ha o ntse o le busy. Because His Spirit, Hobane ke moya, not flesh. e seng nama. You are playing with your child, O bapala le ngwana hao, yet you are hearing from God empa o utlwa ho tswa ho Modimo. at the same time. Ka nako e le nngwe You go to heaven o ya lehodimong, while you are walking with your friends o ntse o tsamaya le metswalle ya to hao, a tuck shop, o ya shopong, and you come back, o bo kgutla, and the information is completed. ene morero o phethahetse. You must remember, Hopola, Jesus said, morena Jesu o itse all things dintho tsena kaofela are possible with God, di a kgonahala ka Modimo. and all things Dintho tsena kaofela are possible with the one who believes. di a kgonahala ho eo a dumelang. It's your choice. Qeto ke ya hao. Hallelujah. Amen. I was once interrupted by an angel Ke ile ka sitiswa ke lenyoloi while I was watching TV. ha ke ntse ke shebeletse television. I did not turn off the TV. Ha ke ka switcha television off, It was still on. e ne ntse e le on. While I was watching whatever program that Ha was ke playing ntse ke there, shebeletse television moo, and I was listening to the angel, ke mametse lenyoloi ka mona and he's busy talking to me. le bua le nna. And I'm like, what's up? Ntse ke re, hey. Hallelujah. Amen. Yes, it's possible. Ho ya kgonahala. Even if you want a revelation, Le ha o batla tshenolo, an angel can bring it to you. lenyoloi le ka itlisa ho wena.
and impart it into your spirit. le kenye moyeng wa hao And you begin to think about it. o bo qala o nahana ka yona And you're asking yourself, is this from God? o bo ipotsa ka nnete ntho e tswa ho Modimo Is this really from God? ka nnete e tswa ho Modimo The information is so interesting. tsebo ena e bohlokwa e monate haholo And yet an angel gave you the e be information. le lenyoloi le o fileng tsebo eo I've had many encounters with angels. ke ile ka ba le kopanelo e ngata le manyoloi I've seen even visions of Jesus ke Christ ile ka bona le dipono ka morena Jesu while he was on earth ha ntse a le lefatsheng through an angel. ka baka la lenyoloi Like I told them, ke ile ka ba bolella I said, I have an angel. ka re ke na le lenyoloi If I choose, ha ke ikgetha I would tell it to paint someone you know. I would tell it to paint someone you know. Paint. ke tla le bolella le re le pente motho e mong ya itseng And then I would describe the person you know. ke be ke hlahisa motho ena e mo tsebang Exactly. hantle There's an angel that knows how to paint. ho na le lenyoloi le kgonang fela ho penta Draw the head. le tse hlooho ya motho Draw the eyes. le tse mahlo Draw your ears. le etse le ditsebe tsa hao Draw your clothes. le etse le diaparo tsa hao And even color you. le be le o penta hantle le o pentisisa After coloring you, ha le qetile ka wena I have seen you. ke se ke o bone I am done with you. ke qetile ka wena By the time you ask me, ha o qala fela o mpotsa I'm like, I saw you a long time ago. ke se ke o bone kgale man I was done with you. kgale ke qetile ka wena Hallelujah. amen You all understand? le a utlwisisa They are servants. ho na le makgoba They are servants. ke basebeletsi And they work together with us. ba sebetsa mmoho le rona We don't just preach the gospel alone. ha re re fela evankhedi re le bang They also preach. le bona ba ya e rera They also preach it. le bona ba ya e rera Sometimes nako tse ding the angel can choose to take your appearance lenyoloi le ka kgetha fela ho nka sebopeho sa hao and then preach le be le rera ka sebopeho sa hao and then walk somewhere around the o corner, bo tsamaya kae khwanenyana ha o jika o disappears. o bo nyamela And no one saw the angel. ha ona motho ya boneng lenyoloi And when they see you, ha ba o bona they're like, thank you for preaching the ba gospel. re re a leboha ka nnete ha hore re file evankhedi You look at the person. o bo sheba motho You're asking yourself, do I know you? o ipotsa motho e be ke mo tsebe When did I ever meet you? ke le ka kopana le yena neng Which home cell? kapa tshebeletsong efe ya kopanano ya malapeng Which prayer? tapelong efeng You can't tell. ha o kgone le ho bolela I once met one lady like that. ke ile ka kopana le ausi ya neng a le boemong bo jwalo She was like, you know, you were an inspiration to me. a o ne o nkgothatsa haholo semoyeng And I was looking at her face. ya ba ke mo sheba ka sefahlehong And she was like, we were in the same home a cell. re ne re le tshebeletsong e le nngwe ya malapeng And I looked at her again in the face. a ba ke a qala ka mo sheba hape ka sefahlehong I am very confused. ka re ha e ka nnete ntho ena ya nkopakopanya I didn't tell her. ha ke ka mo jwetsa I was like, you know me. ka nnete wa tseba And she said, yes. a re ee ke a o tseba You kept on coming to our home cell. a re o tlwaetse o tla homeseleng ya rona And it's been a while since we met. a re se le nako e telele re kopana And I looked at her. ka ba ke a mo sheba And I know the home cells I've been in. ke a tseba dihomesele tse ne ke le ho tsona And the people who were there. le batho ba neng ba le moo But this woman, empa ha e le wo I did not know her. a ona ne ke sa mo tsebe I was like, Jesus, you know. ka ra morena Jesu o tseba wena And then I left. ya ba ke a tsamaya Maybe it was an angel mohlomong e ne le lenyoloi that looked like me. le ne le tshwana le nna It did not report to me. ha le ya ka la ntsebisa So I'm not at fault. ha se phoso ya ka It just decided e file le kile qeto fela to look like me. hore le tshwane le nna And an angel can look like you. lenyoloi di ka kgona le tshwane le wena Do you understand? le a utlwisisa It can look exactly le ka like you. tshwana hantle le wena Speak exactly like bua you. hantle jwalo ka wena Laugh like exactly le like tse you. hantle fela jwalo ka wena
And people are thinking it is you, batho ba banana go ke wena but it's an angel. kante ke lenyoloi. Hallelujah. Amen. It's possible. Go ya kgonahala. But the question is, Potso ke hore how far do you want to o grow? batla go gola go le go kae? How far do you want O Christ to batla expand go gola himself? gore bonana Jesu a o tlale go le go kae? It's in your hands. E matsogong a gago. It's your decision. Ke qeto ya gago. Because there are a lot of things. Gobane go na le dintho tse ngata. I keep saying it. Ke dula ke e bua. Some people may say it's false promises. Batho ba baka ga ke ditshepiso tse e leng siyo. It's just to market. Ke o itsebisa fela. So that people can come here Gore batho ba tle to listen to me. gore ba tle ba mmamele. But I'm speaking the truth. Empa ke ipuela nnete. In the kingdom, Mmuso, if you think the planet Earth ha bonana gore planet e has a lot of diversity, go na le dintho tse ngata ka gare go tsone, you don't know heaven. ga o soka o tseba lehodimo. The diversity in there The diversity e leng lehodimong is so much. e ngata haholo. Even you wouldn't know where to pick. Le wena o ke ke wa tseba gore na ke qale kae ke nke kae ke tlogele kae. It's like having pizza, E ka gore o tshwere pizza ka mo KFC, KFC, chicken legging, chicken legging, Crocker Mamas, Spare, spare ka mona Roman's Pizza Happy. ka ba ka kunyamata. You understand? Le utlwisisa ke That is what God has in store for us. ke ka mo modimo a re tshwaretseng ka teng. You just have to look Wena fela sheba and select for o bo yourself. ikgethela. You can eat anything O you ka ja want, ntho e nngwe le nngwe eo o e batlang. and you can go as far as you O ka want. hola ka moo o batlang ka teng. God has given you that ability Modimo o file bokgoni boo, and that power. matla ao. Make a choice. Etsa qeto, Make a choice. etsa qeto. Hallelujah. Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. La utlwisisa batswadi. Amen. Ke leka fela ho le hlalosetsa bohlokwa. Ke bohlokwa, ntho ena e bohlokwa. Right? Ke bohlokwa. Because ntho e nngwe le nngwe Modimo a e etsa, le ha batla ho e etsa, pele a e etsa tshwantse o be le motho. Hona lefatsheng le. Ke yona ntho a e batlang, motho. Ha re wa tsaya ke batla motho a interceding a rapela, ha tlo senda moya o hallang a lo rapella batho. O tlo batla motho. And then moya ka motho o tlo rapella batho. Ntho e batlang ke motho. Potso ya hao fela ke hore na, are you available? Kapa santsane ha Modimo ke busy ntse ke pheha. Ha ke iketse diaparo tshwantse ke di hlatswe. Di ngata haholo. Ke shebile bana ba 5 ke wa. Taba e matsohong a hao. That's why ntse ke le ruta recently ke go tshwara ke stress, worry ke qeto ya hao. Ke a tsaya ka o kgathatsa o ipotsa mara ke qeto ka jwang. It doesn't make sense. Ke hotse ke tshwarwa ke stress. Ke hotse ke worry. Mara ntse le kgetho. La o ka re Modimo wa ema re ne ke tshwara ke stress ana ke phela lefatshe. Are sheba o ne go tshepisitse khotso. Kwena kgethileng stress. O no tlo rata stress haholo, o na le motla haholo. A o chama, a ba o imela. A ba o chama le ho feta, a o imela. Empa nna go tshepisitse khotso. Ene o tlo e bobebe. Le lethabo, le bobebe. Go phela stress free life. Hallelujah. Amen. So la ha ke ja bohobe re mamadi. Hopola tshepiso ya hao. Because by ka ho ja fela mmele, lo nwa madi. Go tshwantse yo kene. Seng ha o qeta ho ja o nwa o dula. Ha ke fihla lapeng ke tlo etsa jwang? Ha se hore na ke tlo etsa jwang? Modimo o re
because ntho e ke tla le bolela yone stress e senya nako ka e tseba taba ya ke kapa ke ba ke la tshwara ke stress a ba fumana di-solution ha ke tsebe mohlomong ko wena tso nka etsa stress e senya nako e ngata hampe mara once fela wa dula fatshe wa focusa ho Modimo, it's finished. Just let it be. Di fedile. Ha hona ntho e hlokahalang hape. It's finished. Everything is completed. It's finished. So lwen tsamaya mesebetsing e sentse e qetile. Hallelujah. Amen. Tsamaya mesebetsing e qetuweng. La ba thato shebo. Ha go shobile. Ha ona no bolella bothata ha ona ska wa. Relax, you can stay as long as you want. I'm not gonna stress ka wena, we're not gonna do lo relax. Mohlamutlo ga se ke le shapo ga yona, o nka di tsamaye. Because on a law authority. Hallelujah. Amen. On a law authority. Exercise it. Repeat heart. How is your authorities in you? Speak. Le Paulo se buile a. Re ke nahane ka sekgowa. A re ska botsang hore na ke mang ya tla tumelo o ho loka ha tumelo o re ska wa ipotsa hore na ke mang ya tla nyololang hodimo ya tla tholang Christ kapa ke mang ya tla etsa ya dihele a lo tsosa Kriste bafu a re empa jwalo ka ngodilo hothwe lentswe le ka molomong wa hao le ka pelong ya hao bua amen. Amen. Bua, simple. Talk, speak. Stress free, speak. Bua. Ska tlo bale. O tlo nna ho hobe. Speak. Hallelujah. Amen. Matla a teng ka hare ho wena. Matla a lata tjhelete a teng ka mo. Bua. Ska thola fela bua. Ke a bona tjhelete e ntse e tla. Ke nka re sa tumela next door. Ai, wrong address ka mo. Thongo le mo e bua. Hallelujah. Amen. Wa e bua. Ba ha ka te bua ka te o tlo bella batho ka mo so tlileng ka teng. Ao. So tla tla latela she. Yona ya tshepahala. Hobane wa tshepahala ka molomo. Hore ke sotlei. Ma ho phela ka tumelo. Ha eno bapala ka wena. Hallelujah. Amen. So ke tsebe he se re tla binanyana fela. Ha re ntse re tlo amohela. Ke tla se rapela. So ha ntse le shebile mo ha ke tsebe ha e be la bona kapa lona le tla bona spiritually ka lemati le shebe through lemati mara ha ntse le shebile mona ke madi mona ke mmele ba ile re je sola etsa ola lebo